in mutum ka zo kana jin wani zafi, kana jin wani ciwo, ba ce kaka je hospital ba ce kaka je ka nemi magani ba. Nemi magani amma ka yi ta yin wanga addu'a kana shafa inda ke yi maka ciwon nan, a cikin ikon Allah wannan ciwon ya kare. Danjin yabo da godiya sun tabbata ga Ubangiji Jalla wa'ala, Ubangijin talikai, Ubangijin yan farko da yan karshe, Ubangiji mai kasai da sama da duk abin da ke ciki baki daya, Ubangijin da bai da kini gare sa, bai da kishi gare sa, ba wani kamansa. Mun shaida babu abin batatawa da gaskiya fashe Allah. Haka kuma muka shaida cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzan Allah ne, kuma badadin Allah ne. Allah ya aiko sa da shiriya kuma ya isar da sakon, ya bar mu kan hanya madaidaicin hanya. Ko dare ne sai da manzan Allah ya nuna mana muna gan gaskiya kamar da rana muke, wanda kuma ya bar wannan hanya shi ya hallaka. Muna rokan Allah ya tabbatar da mu akan sunnan annabinsa sallallahu alaihi wasallam har ranar da zamu iske shi Ubangiji Jalla wa'ala. Bayan haka ya ku bayin Allah, ina muku wasici da kaina da tsoron Allah. Kuma Allah ya yi alkawari ya ce, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Don wanda ya ji tsoron Allah, Allah zai sanya masa sauki a cikin dun al'amarinsa. Muna roƙon Allah ya sauwaka mana dun al'amarin mu baki daya. Ya ku bayin Allah, Ubangiji Jalla wa'ala ya sifanci Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da siffofi da ke nuna mana shi ne wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani irin mutum ne. Sai Allah ya gaya mana a cikin suratul Tauba, Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Hakikan manzo ya zo muku daga kawunanku ne, mutum ne kamanku, ba mala'ika ba, balle ku zo ku ce saboda ya zama mala'ika shi sa yake da wannan hali. Ba aljanni ba, balle ku ce saboda ya zama aljanni shi sa yake da wannan hali. Allah ya ce min anfusikum, daga gare ku ne, kamanku ne, mutum kamanku. Menene sifansa? Allah ya ce azizun alaihi ma anittum, yana bakin ciki da duk abin da zai zama muku damuwa. Shi manzan Allah ya damu da wannan. Duk abin da zai zama muku wani nawaya, zai zama muku wani damuwa, shi manzan Allah ya yi bacin rai kan wannan don bai son ya ga al'ummarsa da wahala da wani nawaya. Harisun alaikum, kullun yana kwadayi muku abin sauki ne da dacewa. Bil mu'minina ra'ufur rahim, kuma akan mu'minai shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai tausayi ne, mai jin kai. Mai tausayi ne ma mu'minai, mai jin kai ne ma mu'minai. Shi yasa duk abin da Allah ya zo da shi, sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma yi roki Allah ka kuma sauwaka ma al'umma na. Haka nan manzan Allah ke so muna sauki a cikin komai. Haka Allah ya yi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'yanga siffofi, a cikin lazimin siffofin, abin da ke nuna tabbacin wa'annan siffofin, muna samun wasunsu cikin irin yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana abin da zai fidda mu cikin wani wahala da damuwa, domin yana tausayin mu. Haka Allah ya ce haka yake, yana tausayin mu. Yasa duk abin da zai zama muna wahala, ya zama muna wani damuwa, sai manzan Allah ya nuna mana ya za mu fita ciki da sauki. A cikin wannan ne abin da muka rawaito daga muka samu wurin Imam Muslim ta hanyar Uthman ibn Abil As, yace atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa biya waja'un kada an yuhlikani. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mini ziyara, ban da lafiya, ina cikin wani zafin da na kusa in hallaka, na kusa mutu, irin yadda nake jin ciwo na tare da ni. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, imsahu biyaminika sab'a marratin wa qul, ya ce doki hannun damanka, ita shafan inda ke yi maka ciwon nan, inda ke yi maka zafin, doki hannun damanka kana shafa wurin, kana cewa, kuma za ka faɗi wanga abu kana shafawa har so 7. Me za ka ce? Ka ce a'udhu bi izzatillahi wa qudrati
ina neman sari da buwayan Allah da ikon Allah min sharri ma ajid daga dun cutan abin da nike samun a cikin wanga damuwa wa uhadhir haka kuma dun abin da nike tsoro zai faru gare ni ina neman da buwayan Allah da ikon Allah Allah jalla wa ala ya kiyaye ni da wannan cuta da wannan abin da nike tunani zai faru wai kai ta fadi a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir she ka shafa a wurin ka kuma fadi na biyu a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir ka shafa na biyu kai haka nan so bakwai inji Usman ibn Abil As yace fa qultu dhalik wai sai na fadi irin abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta da ni in fadi fa azhaba Allahu ma kana bi sai Allah ya tafiyar da dun ciwon da nake ji ciwon ya kare gaba daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi yana cikin wahala saboda tausayi sai ya nuna masa fadi haka so bakwai kana shafa wurin Allah ya tafiyar da wanga ciwo jinsa yace da nayi sai Allah ya tafiyar da wannan ciwo mu kuma shi kuma ya gaya mana ne abin da ya faru saboda mu ma mu koyi in mutum ka zo kana jin wani zafi kana jin wani ciwo ba ce kaka je hospital ba ce kaka je ka nemi magani ba nemi magani amma ka yi ta yin wanga addu'a kana shafa inda ke yi maka ciwon nan a cikin ikon Allah wannan ciwon ya kare ya ko al'umma annabi Muhammad haka kuma Imam Muslim ya rawaito wanga hadisi kuma na wuri Imam Tirmidhi da Abu Dawud da Ibn Majah sun rawaito ta wurin hanyar Abu Huraira na bada labari yace wani mutum ne daga Bani Aslam ya zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ma nimtu hadhihi laila ya ce wallahi daren ga ban samu kwana ba daren da ya wuce ga ban samu kwana ba faqala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ayyi shay sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce menene ya zama sababi baka samu kwana ba faqal sai mutum ya ce ladagatni aqrab yace kunama ne ta sare ni faqala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace mu wannan mutum ama innaka law qulta hina amsait yace to ka gani da lokacin da ka kai jiya marancin nan da ka fadi wadansu kalmomi wani kalmomi kenan ka ce a'udhu bi kalimatillahi tammati kulliha min sharri ma khalaq wai da ka fadi wannan a'udhu bi kalimatillahi tammati kulliha min sharri ma khalaq ina neman sari da kalmomin Allah cikakku ina neman sari da kalmomin Allah cikakku dukansu daga sharrin dun abin da ya halicci wai da ka fadi wannan jiya marance lam yadurruka shay'un insha Allah da wani abin cuta bai same ka ba a cikin ikon Allah a'udhu bi kalimatillahi tammati kulliha min sharri ma khalaq wai da ka fadi wannan marance jiya da wani cuta bai same ka ba da kunaman nan ka bi wurin ba ta sara ka wani irin abin damuwa da bai same ka ba amma baka samu ka fadi ba sai sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa yayi kokari yana fadi ya so Allah ya kiyaye shi gabarin kowane irin cuta shi ma ya gaya mana ne abin da manzon Allah ya nuna masa domin mu kuma mu koyi ya so Allah ya kiyaye mu gabarin kowane irin cuta ya ko al'umma annabi Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana azkarus sabahi wal masa zikirin da ya kamaci mutum na yi safiya da wanda ya kamaci mutum na yi a marance suna da yawa ya kamaci kowa ya yi kokari ya koyi azkarin duka in ya kai safiya da kayi sallan asubahi ka kare shi ka zauna kai wadanga azkar in ya kai marance lokacin da rana ya kusa fadiwa bayan la'asar shi ka yi wannan azkar tukunna a yi magaruba azkarin da manzan Allah ya nuna mana manzan Allah ya nuna mana su ne domin su zama mana abin kiyayewa a cikinsu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam
kamar da muka samu cikin hadisin Abban ibn Uthman, shi ma ya dauko hadisi ne daga ubansa sayyidina Uthman ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man asbaha, duk wanda ya wayi gari, wa qal, sai mai shin ya ce bismillahi alladhi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim, da sunan Allah wanda tare da sunansa ba wani abin da zai kawo wani cuta, wannan abin na ban kasa ne, abin na cikin sama ne, da sunan Allah wannan abin bai kawo wani cuta, wa huwa as-sami'ul alim, kuma shine ubangiji mai jin komai kuma masanin komai. Wai in ka soma rananka da sunan Allah wanda da sunansa wani abu bai kawo maka cuta, wannan abin na ban kasa ne, wannan abin na cikin sama ne, kuma shine ubangiji wanda ke jin komai masanin komai. Wai in ka fadi haka thalatha marrat, so uku, in garin Allah ya waye, ya ce lam yusibuhu bala'un hatta yumsi. Wai wanda ya fadi haka nan da safe ba wani bala'in da zai same sa har akai marance, wani bala'i bai samun sa. Wa in qalaha hina yumsi, in kuma mutum ya fadi wanga lokacin da ya kai marance, lam yusibuhu bala'un hatta yusbih, ba wani bala'in da zai same sa har ayi gari. In ka fadi shi da safe, bismillahi alladhi la yadurru ma asmihi shay'un fil ard wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim, so uku da safe wani bala'i bai samun ka har ake marance. In ka fadi shi so uku marance, ba wani bala'i da zai same ka har garin Allah ya waye. Bayan ka fadi irin wadanga addu'o'i, sai wani abu ya same ka, to ka sani Allah ya riga ya kaddara kaman ko yaya kai wanga abu dai shi ya zo ne. Kuma in zai zo, saboda wanga addu'a da kai, Allah ya karbi addu'an, sai bari ko mene zai faru shi ya zo da sauki, domin Allah ya karbi addu'an, amma ya riga ya kaddara abin ya faru, sai Allah ya bari abin ya faru da sauki, domin kayi wanga addu'a ka nemi kiyayewa daga Allah. Shi sa mu yi kokari mu koyi wa'anga addu'o'i da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana a cikin hadisansa da suka zama ingantattu. Muna yin su na safiya, muna yi na maraice, saboda Allah ya kiyaye mu daga kowane irin damuwa da bala'i. Allah jalla wala muke roka ya samu a cikin kiyayewansa. Tijar TV, the business of voices.